Dear students, today I am going to discuss before you the topic of political business cycle. Now, this theory was developed by the Nobel Prize winner economist Professor William Nordhaus in 1975. Now, this theory, as the term denotes, it has given a new version to the concept of business cycles. As we have already studied a number of business cycle theories like Higgsian theory, Samuelson theory, etc. All these theories explain the business cycles or the boom recessionary trends in the economy are the results of economic factors alone. That is, the changes in investment, saving, money supply, like that. But this theory, the political business cycle theory, has given a new approach to the reason of business cycle. In fact, the theory shows that the actions or activities of the political parties are responsible for creating business cycles in the economic system. Now, the theory holds that any party, whether it is in a democratic government, whether it without the nature or color, any party which give prominence to the election or get elected in the next election, the administrative power to get the administrative power in the next election. So they design their activities and plan policies accordingly. So their main aim is women welfare എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമെങ്കിലും അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അടുത്ത 5 വർഷവും അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും തുടർന്നു വരിക എന്നുള്ള തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് they design their activities. So what happened is that in the pre-election time period, that is the last year of their administration, 5 വർഷമുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റൂളിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ വർഷം, in that year, that is which Nordhaus called as the pre-election time period. In that time, they adopt an expansionary policy, such as increased government expenditure in various public services, reduction in taxes, the policies to reduce unemployment by providing various type of employment through the government and non-government sector agencies, etc. And also provide a number of welfare schemes to the people. So they adopt an expansionary policy. And that situation will create a boom situation in the economy in the pre-election time period. That is, the people will get higher income, they will become more happy, employment increase, output increase, all the variables will increase, and the people will be very happy, and the economy will move to a higher growth rate, the boom situation in the economy. But it is only in the short term. The political parties do not even think about, or even if they think, they do not consider its long run consequences of these activities. So their immediate aim is to election. So after election, in the post election period, that is when the another party came into existence, they have to face a larger budgetary deficit because of the actions of the previous government. The previous government has adopted expansionary policy, which I already explained, like that. As a result, the next government has to face a serious budgetary crisis in the form of large fiscal deficit, a foreign trade imbalance, and a rising trend of inflation, etc. So this will make that government to curtail its public expenditure. So the government will adopt a contractionary fiscal policy of reduction in unemployment, reduction in welfare schemes, reduction in public expenditure,
like that. Increased taxation, all this. As a result, the economy will gradually move into a recession or depressionary trend in the post-election time period. That is the first year or second years of the next government. So, in the initially the pre-election period, the economy will boom to a boom, and after that, in the election, the economy will fall into a recession or depression. This is the business cycle situation explained by the political business cycle theorist. Now, the theory is based on three important assumptions. The first assumption is the most important assumption of the political business cycle theory is that the public or the voters or the people are myopic. That is, they are short-sighted. The people are not intelligent or not able to understand the long-run benefits or the long-run consequences of a particular economic policy or an activity of a government. In fact, they are only concerned with the immediate benefits or short-run benefits alone. That is, if the existing government will provide them more opportunities or more employment, more income, more welfare schemes, the people will become very happy and they vote for the government, vote for the ruling party. But they even think that how the government is doing. എവിടെ നിന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് തരുന്നത്? ഇത് കൈ ട്രഷറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണോ അതോ കടമെടുത്തിട്ടാണോ തരുന്നത്? അത് ഭാവിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും? അതിന്റെ അത് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ? ഇത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അവര് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാർ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. So the people will are myopic or they are short-sighted. They do not consider the long-run benefits, and so they will vote for the party which give a large number of benefits in the pre-election period. This is the first assumption. Now the second assumption is what you have studied in the Phillips curve analysis, that is the trade-off between inflation and unemployment. That is, higher the inflation, lower will be the unemployment, and vice versa. Now this assumption is also in the theory. That is, if a party or a political party adopts their policies to reduce inflation, the unemployment will become increase. But the point is that its effect will come only in the next stage. Immediate ആയിട്ടല്ല അതിന്റെ എഫക്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അത് കൂട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ if a political party adopts the policies to reduce unemployment in this one stage, it will increase inflation in the next stage. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ. ഇനി അതിന് the political business cycle theory itself holds that the different political parties have different aims. The right parties are given more prominence to reducing inflation, whereas the left parties are given more prominence to reducing unemployment. But both of these activities have its own negative impacts in the next time period. This is the second important assumption. Now the third important assumption is that always the political parties are not given importance to a natural equilibrium or a common priority, but what they guide them is that the immediate pressure from the public. അതായത് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ the political parties will അവർക്ക് അടുത്ത പ്രത്യേകിച്ചും ഇലക്ഷന്റെ ടൈമിന് മുമ്പ് അവരുടെ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ the government will do that or do for them because they want the vote or the preference from the people. പക്ഷേ അത് ഒരു ശരിയായ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ? അത് ഇക്കോണമിയുടെ നോർമൽ ബാലൻസിനെ വരും വർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? Which they do not think. That is, the third assumption clearly shows that the political parties are given only they modulate their actions based on the preferences or the wants of the people as they receive immediately. But they do not consider its effects in the long run, which will
debalance or destabilize the economy in the next periods. This is the third important assumption. Now, just I conclude my topic by saying some important implications of this political business cycle theory. പൊളിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ തിയറിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട്. Political business cycle, the first important implication what we see from the theory is that here the government has the complete power. ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഹാസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഇൻ ഡിസൈനിങ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് പോളിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്. അവിടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക്, അതായത് ബാങ്കുകൾക്കോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോ ഒന്നും കാര്യമായ റോളൊന്നുമില്ല. ഈവൻ അതിന്റെ അർത്ഥമാവും ഇല്ലെന്നല്ല, ഈവൻ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി എക്കോണമി, ബട്ട് ദേ ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ റൂളിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് നൗ ഇത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് തിയറി പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. അതൊരു ഡിസ്ക്രിഷൻ ആവരുത്. It will not be the discretion of the ruling party or any political party. It should be the normal course. But for that, the central bank has to give more autonomy and power. Decide the economic policies of a country or a state as determined as what is demanded by the economic system. ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നോർമലായിട്ട് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരാളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഒന്നും ഡിമാൻഡ് അല്ല, മറിച്ച് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് പോളിസിയാണോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിന്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സെൻട്രൽ ബാങ്കിനും മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്കും ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദി പ്രഷർ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്. That is, the banking system will have to give complete autonomy in designing their policies, which is a measure to avoid the business cycles in the political business cycle theory. And the second or most important is that every economy has a natural balance. ഒരു നാച്ചുറൽ ബാലൻസ് ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഒരു മിറാക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റിന് പറ്റില്ല. ഓൾ ഈസ് ഇക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇൻകം, ഔട്ട്പുട്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് അത് ഇഫ് എനി ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഡു സച്ച് ആക്ഷൻ ഇനി ടു a sudden increase in a particular economic variable or a sudden decrease in a particular economic variable, it will have normally reverse action in the next time period. So what the theory suggests that leave the economy in its normal path rate by giving autonomy to the financial system or the normal demands from the market system. This is what the political theorists point out. But I hope that you have understand my class. Let me conclude.